Good morning and welcome everyone to this opening session of the New Africa Business Development Forum. I would like to thank the Barcelona Chamber of Commerce, the European Institute of the Mediterranean, and the Association of the Mediterranean Chambers of Commerce for their role in the organization of this forum, which for the first time will be held online due to the COVID-19 pandemic and the resulting mobility restrictions. We are likely to remember 2020 as the year COVID-19 struck, but positive things will come out of this 2020 as well. 2020 was the year the World Health Organization declared Africa free of wild polio. In 2020, we commemorated the 25th anniversary of the Conference of Barcelona, which established a platform of permanent dialogue for the Mediterranean basin. And for us, 2020 will be the year the Catalan government adopted its first Africa plan, which together with our Mediterranean strategy, seeks to triangulate and build mutually reinforcing synergies between the work we do vis-à-vis the EU, the Mediterranean, and Africa. Why an African plan? For many years now, Africa has attracted the interest of key international players, such as the EU, China, or the US. However, we believe it urgent to move away from the current economic and resource-centered interest and put the focus on the economic, but more importantly, on the social, demographic, and cultural forces with the potential to transform the continent and ensure secure, stable, and peaceful societies. And to get there, we believe in the need of a model of economic progress that puts well-being and social justice at the center while respecting both the environment and human rights. Three distinct examples that show the commitment of the Catalan society towards this vision and values are, first, the resolution enacted by the Catalan Parliament to ensure the respect of human rights by Catalan companies operating abroad. Second, the government's strategy on business and human rights, including this year's Decalogue of Ethical Conduct for Catalan companies with international economic activity. Or third, the inclusion in the Catalan government's latest cooperation plan of a priority, and I quote, to foster an internationalization of Catalan companies that respect human rights, gender equality, and environmental sustainability. Because we believe that the international community can no longer ignore the harmful effects of this continued drain of both human and natural resources. On this human aspect, the international community, and mainly Europe, cannot keep their eyes shut to the human catastrophe of those who, regardless of their age, gender, sex, nationality, or condition, die looking for a better life. We must recover our seas and make them what they used to be, a source of life, mutual development, cultural exchange, and meaningful cooperation. In a way, this is also why we are here today. In this year's forum, we seek to work together not only to identify and analyze the key factors that can help Africa recover from the COVID-19 socioeconomic crisis, but more importantly, to discuss and come up with concrete ways to boost Africa post-COVID-19 recovery. We will do so by taking a step back and looking at the big picture, ensuring that our discussions take into account all the key elements at play, such as the consequences of the African Continental Free Trade Area, the priorities of public and private investment needed to boost local economic development, the potential of the green, digital, and 4.0 industrial revolution, or the possibilities of an EU-Mediterranean-African alliance for the post-COVID-19 inclusive and sustainable development. If I may say so, I believe these last 2 points are key. Setting the UN Agenda 2030 and its sustainable development goals as our roadmap towards recovery is the way to go green, ensuring participation, tackling inequalities, and bringing about a new, much needed model of social, economic, and environmental sustainability. Fortunately, our discussions will benefit from a unique blend
of expertise provided by high-level panelists with very diverse backgrounds, coming from different countries of the Maghreb, the Sahel, Sub-Saharan Africa, from Algeria to South Africa. We have with us a representative from an international organization such as the UN, Capital Development Fund, from a former minister, as well as recognized consultants and analysts with a very rich expertise in socioeconomic development, investment, and infrastructure. Without further ado, I will give the floor now to Mr. Rugel Viñana, Director of the Mediterranean Regional Policies and Human Development at the European Institute of the Mediterranean, so that he can introduce the session and the speakers. I wish you all a very fruitful discussion. Thank you very much. Thank you, Secretary, for your very inspiring words. We can only congratulate the Catalan government on the adoption of the African plan, because it is the first document of this nature that is adopted by the Catalan government. And for the organizers, for ASCAME, for the Chamber of Commerce of Barcelona, for IMET, it is a true honor to count with your guidance and your wisdom in such a difficult moments. Welcome to this new edition of the New Africa Business Development Forum, the 17th edition, entitled Africa's Way into the Post-COVID-19 Future, in which we intend to discuss how Africa can accelerate the path towards a resilient economic recovery, and whether infrastructure investments and the transition towards green, digital, and automated economies can help achieve this resilient economic growth. The developments that have taken shape within the African continent in the last 20 years have been exceptional. In spite of high inequality rates, yet high poverty rates, violent conflicts as the one that we are witnessing right now in Ethiopia, the progress is there. However, when we can name, for instance, the African Continental Free Trade Area, the rapid developments of intra-regional trade within the sub-Saharan regional economic communities, or the progress towards the Agenda 2063, we can notice and we can realize that the progress has been there. Now, of course, as the Secretary was mentioning, with the outbreak of the COVID-19, the perspectives are changing. IMF, the International Monetary Fund, forecast a steep decline in terms of GDP growth in Africa, like elsewhere in the world, with a sharp increase in terms of unemployment and poverty. This is, of course, a setback in the process we just mentioned. And in this session, we would like to better understand whether, despite all these difficulties we can encounter in areas such as infrastructure development, green and digital economies, an accelerator to inclusive and resilient economic growth. And to discuss about these very critical subjects on Africa's future, we count with a strong expertise and with very diverse backgrounds in this panel. And I have the pleasure and the honor to turn the screen to the first speaker, who is Monsieur Mohamed Ould Kembou, Director of the Research Department at ISNAD in Mauritania. And I would like to ask a couple of very short questions to Monsieur Kembou in order to orient your first presentation. Monsieur Kembou, given your experience as Ministre Délégué in charge of budget within the Mauritanian Ministry of Economy, what are the difficulties that national governments could face in reshaping, redirecting their annual budget sources into sectors such as green and digital economy? From your background, do you think that government intervention is a determinant, essential component in the development of these sectors? Why, and if yes, to what extent? Monsieur Kembou, you have the screen. Merci, bonjour à tous. Malheureusement, vous aviez promis la
traduction, je ne l'ai pas vue. Donc, je vais répondre d'après ce que je pense avoir compris de votre question. Oui, effectivement, la pandémie COVID-19 pose beaucoup de problèmes de restructuration et de réallocation des ressources budgétaires dans les pays, particulièrement comme un pays comme la Mauritanie, qui est un pays qui figure parmi les PMA, les pays les moins avancés, qui a une économie désarticulée, essentiellement une économie de rente, où le secteur primaire, y compris les industries extractives, occupe la plus grande place et les premiers employeurs, mais aussi un pays où le secteur informel reste prépondérant. Un pays où une vaste étendue du territoire est occupée par le désert du Grand Sahara, et les terres arabes font à peine 1% du territoire. Cependant, la Mauritanie aussi a beaucoup de potentiel, mais la pandémie COVID-19 a été un coup très dur pour l'économie mauritanienne. Après une croissance soutenue ces dernières années et une maîtrise de l'inflation, le dégagement d'un excédent budgétaire grâce à une politique budgétaire rigoureuse, à un effort constant de mobilisation des ressources intérieures, la Mauritanie a pu avoir des performances économiques et financières importantes ces dernières années. Mais avec l'avènement du Covid-19, ça a été un coup très dur pour l'économie, et donc il a fallu une réaction rapide, vigoureuse et proportionnée de la part des pouvoirs publics pour répondre à cette nouvelle donne. Donc, heureusement que les pouvoirs publics n'ont pas perdu de temps. Il y a eu la création d'un comité interministériel sous la présidence du Premier ministre et qui est suivi régulièrement par le président de la République. C'est pour vous dire qu'il y a la volonté politique de suivre cet engagement de très près. Ce comité a dégagé une stratégie de riposte avec un premier plan de riposte et de réponse et de relance économique post-Covid. Il y a eu des mesures très difficiles qui ont été aussi très difficiles pour la population, pour le secteur productif, qui ont été l'arrêt quasiment de toute la production, l'arrêt du travail, avec tout ce que vous avez vu dans les autres pays, la fermeture des frontières aériennes, terrestres, maritimes, l'arrêt de la fermeture des écoles, où quasiment on a eu une année blanche, et il fallait donc que les pouvoirs publics mettent en place les fonds nécessaires pour aider ces différents secteurs, aider les populations, particulièrement les plus vulnérables et les plus pauvres, particulièrement en milieu rural. Et il y a eu des opérations de cash transfert, des opérations de distribution de vivres, des opérations d'aide à l'emploi des jeunes dans des secteurs où vous pouvez encore travailler. Mais heureusement que cette année, avec une bonne pluviométrie, le secteur rural va apporter un ressort salutaire pour l'économie du pays. Et il y a eu aussi un élan de solidarité de la part des partenaires traditionnels, techniques et financiers de la Mauritanie, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne et les autres pays dans la relation bilatérale. Et cependant, le comité interministériel chargé de la riposte contre le Covid s'est réuni seulement hier, pour étudier justement l'éventuelle arrivée en Mauritanie de cette seconde vague qui secoue aujourd'hui le monde et qui ne va pas tarder à venir en Mauritanie, et pour justement anticiper les réponses. Et déjà certaines mesures ont été prises, notamment sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, parce qu'il faut s'attendre à ce que aussi de nouveau on commence à fermer, on commence à
confinés, et cela va avoir des impacts très terribles. L'économie déjà très éprouvée par les mesures du mois passé. Et donc, déjà, il y avait la rareté des ressources et l'importance des besoins. Et il fallait trouver des ressources pour pouvoir faire face à ces nouvelles données. Et ça a été un exercice très difficile pour les pouvoirs publics de faire effectivement sacrifier certains programmes, notamment des programmes d'infrastructure, qu'il fallait donc reporter pour réallouer les ressources pour cette riposte contre la COVID-19. Mais cependant, je pense que l'exercice a été réussi par le ministère des Finances et le ministère de l'Économie, ainsi que les autres départements, grâce à la coordination dans le cadre de ce comité interministériel et grâce au travail aussi des comités techniques sur les différentes thématiques. On peut travailler en appui à ce comité interministériel. C'est dire que effectivement, dans un pays comme la Mauritanie, il est difficile de faire face à des ressources budgétaires supplémentaires aussi importantes que celles qui sont nécessaires pour faire face à la COVID-19. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. On peut y parvenir. Le plan COVID-19 a été évalué à près de 644 millions de dollars. Et sur les 644 millions de dollars, déjà 55% ont été mobilisés en très grande partie sur les ressources budgétaires nationales. Et le reliquat est en cours de mobilisation avec des promesses de financement, mais aussi des allocations supplémentaires sur le budget de la Mauritanie, le budget gouvernemental pour l'année 2021, qui est justement en phase d'élaboration. J'espère que ce budget ne va pas beaucoup faire souffrir les autres secteurs. Et il y a aussi des investissements classiques dans des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé en dehors du Covid, parce que les autres maladies ne s'arrêtent pas, les autres pandémies ne s'arrêtent pas, et aussi dans le soutien aux PME, PMA qui ont souffert, le soutien au secteur informel, à l'artisanat, le soutien aux activités des services qui ont souffert de cela, et cela vraiment demande un travail de fond, un travail très élaboré et des ressources qui ne sont pas abondantes et qu'il faut savoir réallouer convenablement aux différents secteurs qui peuvent être prioritaires avec la COVID-19. Les infrastructures, effectivement, on peut reporter certains grands projets, mais il y a aussi des projets qui sont nécessaires pour que justement les déplacements puissent être, les vivres puissent être transportés pour ce que les différentes parties du pays puissent être ravitaillées convenablement, pour que aussi les personnels médicaux de sécurité puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Je pense que essentiellement, ça a été un exercice technique, mais aussi un exercice de politique budgétaire et de priorisation des différentes activités qui a été fait en un temps record, mais qui nécessite d'être justement amélioré, d'être réorienté en fonction de l'expérience de la vague précédente de la COVID-19. Et j'espère que la prochaine vague n'ait pas lieu, mais qu'en tout cas, si elle a lieu, que la Mauritanie soit convenablement préparée en mettant à profit son expérience de la vague précédente. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on pouvait dire par rapport à cette situation actuelle. J'ai bien compris votre question. Je vous remercie. Well, thank you very much, Monsieur Kambou. You didn't only understand my question very properly, but you also speak to the
to the allocated time. So I would like to thank you. In fact, the situation is very critical everywhere in the world. Also in Mauritania, I must say, which is one of the countries in the world which has been less affected by the impact of the virus. When you look at the figures, at the official figures, well, you realize that the impact there has been much lower than in other countries in not only in the Maghreb region or in the Sahel region, but also in Western Africa, not to mention South Africa, which is the hardest hit country. And I'm happy and glad that the government has undertaken measures of fiscal policy like all the other governments in the world. And I think that with your explanation, you have laid down that very, very clearly. So thank you very much. Now we move to our next speaker, who is Jamal Eddin Bou Abdallah, who is the CEO of SDG Consulting Algeria. And I have a couple of questions as well for you, Monsieur Bou Abdallah, which are the following. What is the potential and the realistic capability of MSMEs and the entrepreneurial sector to contribute to these new markets that we are speaking about? And despite the boom of MSMEs and startups in certain African countries, what is the secret for building a sound and long-term resilient business plan in the green and digital sectors? The screen is yours. We are experiencing some technical problems. Can you unmute? Okay, so it seems that the problem with this, so he's back. Okay. Excellent. So Okay, perfect. everything is fine. So you can go ahead. Thank you. Okay, thank you. Donc mon intervention, j'avais préparé donc des slides pour justement étayer mon discours. Si vous permettez donc s'il vous plaît de mettre les slides, voilà. Donc mon intervention s'intitule l'état infrastructurel stimulateur des économies de la région de l'Afrique du Nord, passerelle naturelle entre l'Europe et l'Afrique. Et donc la question que vous m'avez posée, donc elle est si vous voulez dans l'exposé. Donc, comment je vais faire dérouler donc cette présentation, s'il vous plaît, la deuxième slide. Donc, nous allons parler un peu du constat, donc le constat de ces pays nord-africains que j'ai considéré comme étant donc une zone de fer de lance pour justement intensifier l'échange entre donc l'Europe et l'Afrique essentiellement. Quelles ressources ont ces pays-là pour pouvoir justement concrétiser ce projet-là. Ensuite, les politiques économiques, notamment liées à l'investissement. Ensuite, pourquoi ce corridor nord-sud en ce moment même et quels sont donc les impératifs que devraient opérer dans leur politique économique ces pays-là, donc les pays du nord-africain. Donc, si vous voulez bien, donc voilà. Donc, ah non, c'est pas celui-là, hein, donc c'est pas le document que j'ai envoyé, parce que c'est un document qui, c'est pas ce document que j'ai envoyé, hein, donc j'ai envoyé un document hier assez complet, donc je sais pas si vous l'avez, c'est dommage. Bon,
Je sais pas, j'ai envoyé un document complété, donc hier. Je sais pas si vous l'avez. Bon, ça fait rien, donc je vais continuer comme ça. Donc voilà, j'ai voulu donc dans un premier temps donc donner des informations notamment qui sont relatives à la création des richesses dans ces pays-là, donc en termes de PIB. Ensuite, le nombre d'habitants par pays, donc on voit en conséquence des niveaux de consommation, si vous voulez, que pourraient donc générer ces pays-là. Ensuite, les budgets d'infrastructure, donc pour montrer un peu où est-ce que se situe donc le niveau d'investissement en termes d'infrastructure dans ces pays-là, qui sont censés donc recevoir, si l'on veut, un investissement qui va leur permettre justement donc de développer la relation Afrique et Europe. Donc, il en ressort qu'il y a deux économies dans le Nord-Afrique, qui sont l'Algérie et la Libye, dont l'économie repose sur des ressources naturelles essentiellement, donc des économies de rente. Ces pays-là, donc, pourquoi ils sont-ils là? Parce que leurs ressources leur permettent de faire fonctionner donc leurs économies. Donc, on va dire qu'ils ont fait le choix d'une économie de répartition. Donc, abstraction faite à la Libye, parce qu'aujourd'hui, donc la Libye est dans une situation politique assez compliquée. Donc, l'Algérie après 2014, est en train d'opérer des inflexions sur ses économies, ses politiques, pour pouvoir justement se rattraper et aller vers des standards internationaux. Les autres pays, tels que le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, donc ils sont déjà rompus, si je puis dire, donc c'est assez pratique. Leurs économies sont assez diversifiées parce que leurs ressources ne leur permettent pas de faire fonctionner donc le quotidien économique dans leur pays. Voilà un peu. Ensuite, il y a donc, j'avais mis donc dans le tableau actualisé que malheureusement je n'ai pas sous mes yeux ici et sous vos yeux. Donc aussi, quelles sont les capacités logistiques, que ce soit en termes de capacité portuaire, capacité aéroportuaire, routier, etc., pour voir un peu comment ces pays se préparent justement pour assurer ce corridor Europe-Afrique. Donc la situation actuelle est à mon sens effectivement un bon, on va dire, prétexte pour pouvoir justement intensifier ces échanges entre l'Europe et l'Afrique à travers la ceinture nord-africaine, bien entendu, donc objet de cet exposé. Pourquoi? Parce que nous l'avons tous constaté qu'il y a eu des ruptures à tous les niveaux, donc suite à cette crise sanitaire mondiale. Ces ruptures sont d'ordre chaîne de valeur et notamment chaîne d'approvisionnement. Donc, on est en train d'aller vers un nouveau concept ou alors un nouveau ordre économique mondial qui va privilégier la multinationalisation ou alors un retour vers la multinationalisation aux dépens donc de la transnationalisation. La différence étant que une firme transnationale, c'est une firme par exemple qui produit au Brésil, il vend donc ses produits en Chine. Or que la firme multinationale, c'est une firme qui produit dans le marché où elle se situe ou dans le marché où elle s'implante. Voilà la différence. Pourquoi? Pour justement prévenir ces ruptures de chaîne de valeur et pour pouvoir justement donc donner de la célérité dans des considérations productives surtout et rentabilité des capitaux. Voilà un peu pourquoi on est en train de privilégier la régionalisation. Ensuite, on va vers la mondialisation. Donc, dans cet état des choses, donc entre l'Afrique et l'Europe, donc il y a une zone qui s'appelle l'Afrique du Nord. Elle doit s'y préparer. Pourquoi elle doit s'y préparer? Parce que pratiquement tous les pays nord-africains ont démarré, donc sont entrés en vigueur par rapport justement à l'accord d'association avec l'Europe. Donc le dernier en date, c'était l'Algérie, donc dont l'accord est rentré en vigueur le 1er septembre 2020.
Et puis reste bien sûr la Libye qui continue dans son problème politique, le temps qu'elle règle ses problèmes pour qu'elle puisse donc intégrer l'ensemble des pays donc, qui vont servir justement de tremplin pour donc cet échange et ce corridor. Donc les pays nord-africains vont permettre justement à ce projet-là, ou alors vont se positionner comme étant une passerelle qui va assurer donc et intensifier l'échange qui existe actuellement, mais bon avec le nouveau ordre mondial, nouvel ordre mondial, pardon. Donc nous allons vers une intensification et surtout régulière et qui va laisser donc permettre à ces pays africains et européens donc de développer ensemble à tous les niveaux donc leurs échanges. L'idée est que aujourd'hui, si vous passez, s'il vous plaît, au prochain, voilà. L'idée aujourd'hui, c'est que il y a tous les indices aujourd'hui qui nous montrent que le corridor Afrique-Europe est essentiel pour pouvoir justement prévenir tous ces dysfonctionnements causés par une telle crise, celle qu'on a connue ou que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc, ce corridor va permettre donc de mettre en place des politiques qui vont surtout faciliter et favoriser la transformation et l'intégration industrielle, bien entendu, les transferts de connaissances et technologies et surtout la circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Voilà. Voilà grosso modo pourquoi ce corridor doit-il donc être privilégié en ce moment, parce qu'il y a une conjoncture internationale qui le favorise. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, si vous voulez bien passer à l'autre slide, est que ces pays doivent donc se mettre dans les normes internationales pour pouvoir justement attirer ces investissements, attirer donc si l'on veut donc les connaissances et la technologie qui devraient descendre de l'Europe pour aller irriguer, si l'on veut, le tissu industriel africain et pour aller adresser les marchés africains. Cette dynamique d'échange et de production et de la connaissance donc va créer un environnement de développement et de prouesse technologique justement à adresser à ces marchés aussi bien européens qu'africains et par voie de conséquence donc privilégier tout ce dont a besoin donc aujourd'hui l'industrie 4.0 par exemple, IoT, et bien entendu intégrer ensemble l'intelligence artificielle qui va un peu, si l'on veut, donner forme à un nouveau développement, un nouveau souffle euro-africain. Merci beaucoup. To unmute my microphone, but thank you very much, Monsieur Bon Abdallah. You have touched upon some very important and remarkable issues. I think that I will emphasize this idea on regionalize the value chains, which is not new, but as you rightly pointed out, the geoeconomic landscape across the globe is nowadays changing. So there are new and emerging possibilities. Let us recall that only 0.4% of SMEs in the southern Mediterranean countries currently benefit from participating in global value chains. So the road towards increasing this rate is absolutely tremendous, and the work that we need to do is also very important. To that end, I will only add that the changes that have actually taken shape in the Algerian context to basically soften the rules as to which investments can come into Algeria within the last month are very significant. So thank you very much. And without further delay, I will move to our next speaker, because you can see that we have many speakers in this panel debate. We are very lucky and very fortunate. And our next speaker is Madame Christelle Albert, who is the regional coordinator for Central Africa at the UN
Capital Development Fund. And Madame Alverne, I will ask a couple of questions to you, like with the other speakers. From a mere pragmatic perspective, what positive contribution can local governments and authorities bring to the development of these new markets that we were talking about? And what priorities should local governments focus on? What power should central governments concede to local authorities to boost green and digital business environments? Before giving you the screen, let me remind you that you can already start sending your questions or your comments to our dear panelists. I'm starting to receive lots of questions, so please feel free to use the chat to actually ask these questions or send these comments. Thank you very much, and Madame Alverne, the screen is yours. Thank you very much. So I'm wondering if I have to speak in French or in English. Ok, bon, dans ce cas, je vais parler en français puisque les autres présentateurs en ont fait de même et ainsi on pourra se comprendre au moins entre nous. Alors, merci beaucoup pour ces questions. En fait, je vais y répondre effectivement par rapport à une perspective des gouvernements locaux et de la manière dont ils ont réagi pendant cette crise. Et d'abord, en introduction, je voudrais dire qu'on se trouve en fait aujourd'hui face à une contradiction dans le monde du développement en particulier, qui est que avant la crise, on était vraiment parti sur l'idée qu'il fallait inclure plus de secteurs de développement des pays et qu'il fallait aller vers des mécanismes qu'on appelle de blended finance et donc trouver des solutions pour attirer des capitaux et notamment des capitaux internationaux pour l'atteinte des objectifs de développement durable. La crise a un petit peu changé la donne et revient donc sur cette logique du développement et en particulier montre l'importance des politiques publiques. Je crois qu'on l'a évoqué, les deux précédents, notamment le premier présentateur l'a évoqué, donc l'importance des politiques publiques et en particulier l'importance des politiques publiques au niveau local et des réponses locales, qui est aussi le sujet de cet événement. Nous avons donc, partant de ce constat, travaillé sur une petite analyse en fait de la manière dont l'espace fiscal s'est comporté dans 5 villes dans le monde, et c'est un petit peu en partant de ces résultats que je voudrais partager nos points de vue, si vous le voulez bien. Nous avons choisi 5 villes moyennes, donc pas des villes capitales mais des villes moyennes, Chour au Bangladesh, Chiapas au Mexique, Gulu en Ouganda, Kumasi au Ghana et Telita en Roumanie, pour regarder en fait comment les budgets de ces collectivités locales se sont comportés et comment elles ont fait face à la crise. Alors d'abord, il faut dire que bien sûr on compare des collectivités locales qui sont dans des stratégies de mobilisation de ressources, enfin pas des stratégies, mais des réalités plutôt complètement différentes les unes des autres. On a des collectivités locales qui sont dans des environnements où en fait 80-90% de leur budget provient de l'État, et d'autres collectivités locales pour lesquelles en fait la majorité de leurs ressources vient de la mobilisation de leurs ressources propres. Et donc on se rend compte que bien sûr les collectivités locales qui ont des ressources propres majoritaires ont été fortement impactés, bien sûr, notamment parce que les business locaux ont fermé, notamment parce que les lieux d'échange de marchandises, les marchés, les gares routières, etc. ont fermé. Certains pays ont fermé aussi les échanges entre les régions. Et en fait, la diminution est dramatique. Et on estime en fait que pour revenir à un état de ressources d'avant la période Covid, il faudra entre 2 et 3 ans à peu près. Ça, c'est le premier constat.
En termes de ressources, on constate aussi que la plupart de ces collectivités locales n'ont pas de revenus liés au business online. Et ça, c'est aussi et à l'économie digitale. Et ça, c'est aussi sur un point sur lequel on peut venir, notamment en réfléchissant à des recommandations ou à des mesures que l'on pourrait prendre post-Covid. Le problème aussi par rapport à ces ressources propres, c'est que bien sûr, les modes de collecte des ressources ont été impactés. Donc, au-delà même du fait que l'économie s'est rétrécie, la collecte également de ces taxes n'a pas forcément toujours pu être possible à cause de la pandémie. Sur le plan de la comment dirais-je, des transferts de ressources de l'État, et des subventions de capital ou des subventions pour les opérations des collectivités locales, on constate également une forte variation entre les pays sur la manière dont le dialogue entre l'État et les collectivités locales s'est établi. On a des pays dans lesquels, en fait, je pense par exemple en Ouganda ou au Ghana, où effectivement l'État a pris en compte la question de la pandémie du Covid et le rôle que les collectivités locales avaient à jouer. Et donc, on a eu par exemple des réallocations de subventions du capital vers des ressources récurrentes ou une augmentation des revenus de l'État. Dans d'autres cas, en fait, on a eu une diminution des revenus des collectivités locales venant de l'État. Je pense notamment à la Roumanie ou au Mexique. Et dans d'autres cas qui ne sont pas dans l'étude, mais aussi d'autres cas de communes dans lesquelles on travaille, les communes ont même dû abonder le budget de l'État pour que l'État fasse face à ses obligations. Je pense par exemple au Sénégal où l'État a créé un fonds Covid. Donc voilà un petit peu comment se sont comportées les ressources des collectivités locales. Et donc face à cela, les collectivités locales ont eu des stratégies en matière de développement local ou de comment dirais-je, de réponse à la crise très variées les unes des autres. Il faut dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que, en préalable à ce que je vais dire, c'est que en fait, le Covid a cette particularité de ne pas toucher l'ensemble des territoires de la même manière. Et donc, chaque commune est face à des difficultés qui sont différentes. Soit elle doit préparer la période de crise ou l'augmentation de la pandémie, soit elle est au plein cœur de la pandémie, soit on est dans des mesures plutôt de redressement, notamment de redressement économique. Donc chaque commune, bien sûr, doit répondre en fonction de la phase dans laquelle elle se trouve. Les communes ont donc réagi essentiellement en ayant différentes priorités, soit en ajoutant en fait des priorités à ce qu'elles font habituellement. Donc, certaines d'entre elles se sont retrouvées dans des situations où elles ont dû en fait ajouter à leur responsabilité, notamment de la communication sur la prise de conscience, des gestes barrières, etc. Les supports en termes de prévention, des mesures d'hygiène, des campagnes autour de l'hygiène et aussi des mesures prises, la fourniture de masques, de gel, etc. pour les populations les plus vulnérables, par exemple, la mise en place de systèmes pour se laver les mains, etc. Donc les communes ont dû donc ajouter de nouvelles priorités à ce qu'elles font habituellement, même dans des pays où la santé ne fait pas partie de leurs obligations principales, mais elles se sont retrouvées donc face à cette difficulté-là. Et puis, d'autres communes ont dû également reprioriser ce qu'elles font. Donc, par exemple, réduire les infrastructures, les investissements qui étaient prévus et réallouer des fonds, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur le capital, sur les dépenses récurrentes. D'autres ont dû également reporter une partie de leur dette, suspendre bien sûr les activités qui devaient être menées. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut tirer de ça.
En termes de recommandations de ce travail et du rôle que les collectivités locales peuvent jouer, on s'est rendu compte avec cette crise que les collectivités locales ont un rôle signifiant à jouer pour répondre à la crise du Covid et à ce type de crise et de pandémie, que bien sûr les finances des collectivités locales ont été fortement impactées par ces mesures. Les réductions en fait de recettes, notamment de recettes propres, s'évaluent entre 23 et 87%, donc des recettes propres, des ressources propres des collectivités locales. Également qu'elles ont reçu un support limité de l'État, environ un maximum de 2% de transferts additionnels de la part de l'État. Et certaines ont même, comme je le disais, dû faire face à des diminutions des transferts, qu'elles ont dû donc reprioriser et faire des économies. Et aussi que ces collectivités locales ont des opportunités limitées aujourd'hui dans la manière dont l'économie digitale fonctionne pour aller donc taxer cette économie digitale. Il se trouve que des entreprises comme Amazon ou toutes ces entreprises qui se fondent sur l'économie digitale utilisent bien sûr des entrepôts de stockage, etc. Mais souvent ces entrepôts payent des taxes mais sont hors de la capitale ou de la ville en fait où la clientèle se trouve, et ces entreprises-là pourtant utilisent des camions qui passent sur les routes, etc., et qui sont potentiellement fortement impactants, en tout cas se servent de services qui ont été payés par les ressources de la collectivité locale. Et donc par conséquent il est nécessaire à travers cette crise de réfléchir à la manière de revoir le rôle que les collectivités locales doivent jouer, de revoir leur relation avec le système de taxes et le système de mobilisation de ressources qu'elles reçoivent, et de remettre un petit peu, c'est un petit peu l'occasion de remettre les cartes à plat, si je puis dire, et aussi d'envisager que le rôle des collectivités locales peut être différent d'une région à l'autre et d'une commune à l'autre en fonction donc des spécificités liées à ce type de pandémie. Peut-être aussi qu'il serait nécessaire de réfléchir à un système de fonds qui permettrait donc de taper dans ce fonds au moment où une crise de ce type relativement soutenable, si l'on considère effectivement que malheureusement cette crise n'est pas la dernière et qu'elle peut se reproduire dans le futur. Monsieur le modérateur, je vous remercie pour le temps qui m'a été donné. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Well, thank you very much, Madame Albert, for a very inspiring presentation. Basically, because you touched of the critical issues that we have on the table, which is what is the role of local and regional authorities in responding to this kind of crisis and emergencies. And it seems to me, after listening to your presentation, that there is a huge contradiction. Local and regional authorities are normally at the forefront when it comes to responding to this kind of crisis. Now we are going through a very turbulent time with the COVID-19 pandemic, but it has happened before, and as you rightly said, it will happen in the future. So thank you for sharing your experiences based on this study, and also your experiences based on the field work that you developed within the United Nations Capital Development Fund. I'm sure that that there will be a few questions related to the issues that you raised. And now we move to our next speaker, who is Mr. Emil
Rad Meyer, who is director at the Authority of Trusted and Credible Business Intelligence in Africa. Thank you very much for joining us, and I will also use the freedom to throw a couple of very direct questions to you. First of all, what should the term credibility be referring to in the context of green and digital markets, and what role does transparency play in these new markets? Currently, what could be a general picture of the overall environment? So, after Brad Mayer, the screen is yours. You have to unmute your now. You have to unmute. Okay, so we are experiencing again. Okay, good. The technician is asking me to keep the session alive because we are experiencing a little technical problem. As you can imagine, it's not always easy to organize this kind of online conferences. Okay, we're fixing the bug. Yes, can you hear me? Okay. Very good. Thank you. Go ahead. Go ahead. Thank you for your patience. Thank you for having me. Yes. Maybe just a bit of an introduction of what we do. So we a business intelligence platform based out of Dubai, and we've been working in the Middle East for 20 years, and we've expanded our services into the African continent. The main purpose is to bring trusted and transparent intelligence to companies who want to deal in Africa. The problem that existed in Africa, or still exists, is it's very difficult to determine fact from the reality and what's fiction. The fake news is endemic across the continent. So what we do is we have a team of researchers that are based on the continent in each of those markets, and they go and validate and verify information. We collect information on the major companies, and we also look at activities in terms of business transactions, new projects that they get engaged with. We also then do market forecasts in terms of what is the demand for infrastructure across the African continent. A lot of it is population driven, and we need to understand those drivers behind it. So starting off with just some population numbers. I think we all have got some statistics out there. But I think it's important still just to mention, over the next 10 years, the African population will grow by 25%, taking it from 1.3 billion people to well over 1.6 billion people. 80% of these people in sub-Saharan Africa live below the poverty line of $1.90 per day. There will be 400 million more mouths to feed in the next 10 years. There will be 300 million more kids to educate. All of this is placing an enormous pressure on the aging and old infrastructure. And Africa is not developing quick enough to accommodate this. What the pandemic has done is now put an additional burden on state coffers, on the fiscus, which means that there simply isn't the money to invest in the future to develop this infrastructure. So I think what's important to note now is just what we do is we look at each of the different markets, and we look at what is required. And we look at it from a power point of view, electricity, what is actually the demand and what's currently being developed at the moment. So if we just look at, for example, electricity, we reckon that Africa probably going to require another at least 200 gigawatts of power over the next 10 years, and that's to reach 100% access to power rate. As you're probably well aware, most of sub-Saharan Africa, the access to power rate is less than 50%, having access to reliable power sources. To develop this, we're looking at, at least $270 billion of infrastructure is required in power, and
Africa has got all the natural resource, and hence the focus specifically on solar across the continent and wind. But we also need to take into context, how do we fund this? I think a large part of the issues that's facing Africa investment in some of these, some of the PPP projects that we see is that, it's not sustainable. It's fantastic to think that you're putting a power island in the middle of the jungle, where they suddenly has got large, numbers of population having access to electricity, but it's not long-term sustainable. The project economics is just not there. We need to really look at how we develop, certain areas within these different countries, where we kind of look at it. What is the drivers? Where do we look at? We need to look at, first of all, government needs to get investment focused policies in place. Let the private sector come in and develop, but they need to be secure. The funding needs to be secure. The investment needs to be secure. And I think that's a primary focus of government. Then we need to look at, well, what is the important needs around some of these main centers, where we can look at a cross section. Africa export most of its raw materials. It is so resource rich, but most of it gets exported. They need to start looking at value adding services. Processing, manufacturing, industrial service needs to happen on the continent. But for that to happen means that we need to invest in education. We need the skill set. We need to develop the engineers, the specialists, the scientists that can actually develop the facilities and the processes so that we can, add value to the raw materials on the continent. The same apply for food infrastructure. Africa going to need another 15 million tons per annum of food over the next 10 years, just purely driven by the population growth. To be able to do that, we need to, have the transport infrastructure so that we can actually get goods from, agricultural produce from the farms to the market. That transport infrastructure isn't there. So I think the important message is we need to an overall look and rethink about how to develop parts of Africa. But it is important that the government today, the first thing they got to do is get the policies and procedures in place that will facilitate the participation of private sector investment in their countries. And we all know we've looked at it so many times. Private sector funding is there; it's available, but it's the risk associated with it that's is the hamstring for African governments to develop further. I know we're running a bit late, so I'm not going to continue too much longer. Perhaps if you would like to ask a couple of questions. Well, I was unmuting myself. Well, you touch upon very important subjects of the environment that needs to change in order to make this revolution happening. You actually touch upon the issue of good governance. This is a critical factor because we talk about let's attract investment. Let's modify the regulations and the environment as to attract investment. But if there is not good governance, investments will not feel securized, and they will not come. So when we look at Africa, and of course there are parts and parts of Africa, but when we look at Africa, we see a problem with reaching a level of good governance. So how can you spur good governance in especially in Sub-Saharan Africa? Because I think there's so many institutions out there that is actually promoting good governance. I mean, there is one that I've come to mind now is Ubuntu, which is a fantastic initiative where they specifically focusing on helping and guiding in terms of setting policies that. First of all, the governance in place, but also how do you change the policies that will attract the investment? And I think one of the things that we've seen as a result of the pandemic, maybe on the positive side, is it accelerated the process of getting to this point where governments now need to make a decision. Do they want investment or don't they? There's no more the luxury. I think we're getting to the point where there's a lot of the NGOs who no longer will just hand out money. That kind of funding is not available.
to them. So they got to go down, at least from a critical infrastructure point of view, they got to go down the PPP. We got to get public and private sector to work together. So, yeah, I mean, the need is there that will facilitate or, drive the change in policies and force them to, governments to look at the regulations and bring in transparency and, everything that's associated with that as well. Well, a second issue that you also touched upon was investment in human capital, because this is another shortage that we actually see all across Africa, not only in sub-Saharan Africa. We also see this happening in North Africa, for example. And of course, when we think about investing in human capital, reforming educational systems, and also vocational training, for instance, we immediately think of good governance. It's like a cycle. But how would you improve educational policies? Because this is so key, especially when we talked before about like attracting and regionalizing value chains. Well, you need to have a country well endowed with skillful workers. Otherwise, you will not be able to basically attract anything. Totally agree with you, and I think it comes back. We've done a number of events over the last few months, and one thing that is apparent is the number one item raised is that we need the political will to change. We need governments that want to change, and and that's a problem. If you look at the generation, I keep on saying it even to my colleagues. If you look at the mobile device and how that's changing, there's options available for, in some places it's expensive and unaffordable, and data, is becoming cheaper and cheaper or more affordable. Same for the devices, but we've got a youth coming through that is a lot more knowledgeable than 10 years ago, because they now suddenly have the means to be able to compare. This is the environment, this is where I work, and this is where I live. Now, what's it like next door? In the village next door, the country next door. What is it like in Europe? What is it like in the US? So that massive information download into Africa is going to drive change. And I think a lot of it's sad to see, but there's so many of the governments across Africa where look is in charge. You look at our parents' generation, and how they adapt to technology and change. It's we're not discriminating or anything, but it takes them a lot longer to adapt to the speed of change through technology. And I think the encouraging thing that we've experienced certainly is there's a generation coming through the ranks now through universities. A lot of the African diaspora, I can tell you that, all over Europe, in America, and they're starting to look at Africa and taking a lot of the good that they've learned over there, and they want to take it back to the African continent. And I think that would also contribute to this change. But to answer your question, the political will has got to be there, and there's pockets of excellence. You look at countries like Rwanda, for example, a fantastic place, and you can see just in the last 20 years from its sad history to where it is now, it is made leaps and bounds the progress, and there are pockets. There's places, and as they are successful, other places are going to see. Like I said, we've got sharing technology becomes a lot more, or sharing information becomes a lot more easier these days, and people is taking note of that, and that will drive change. Thank you. With this dose of optimism and enthusiasm, we are moving to our next speaker, and not without thanking you very much for your vision and courage in the topics that you actually put on the table. And we move to Henry Plus, who is the CCO at Global Infrastructure Hub,
as I've been doing with the last or with all the speakers, I would actually like to throw a couple of easy questions to answer, Mr. Blas. What could be the effects of a fast-growing green and digital economy on the infrastructures business? And how could these new markets be enabled within the infrastructure? Yes, I think, Mr. Blas, that you need to switch on your camera, otherwise we can't see you. Mr. Blas? Okay, seems that, there he is. Okay, so it seems, can Hello, he can you hear speak me? or not? Okay, it's strange because my camera is on. Apologies for that. I'm not sure what's going on. Okay, we see a black spot on the screen. We can't see you. Okay, well, let's try to, while we fix the problems with Mr. Blas, I propose that we move to our last speaker, if he's available. Oh, there he is. Now we can see you. Okay. Okay, go ahead then. Thank you. Okay, so do you want to? Okay, the first question. I think. Did you have any other question? So the first one was on fast-growing green digital economy impact on infrastructure business. Hi, can you hear me? Okay, it's really strange. Okay, I'll just go on. You stop me if you can't hear me. Okay, so first, before answering the question, and I really hope that people can hear me, I'd like to just do a quick summary of what the Global Infrastructure Hub does. So we a dedicated infrastructure entity of the G20. So the 20 sort of highest GDP country in the world. Our role really is to support the G20 agenda on sustainable, resilient, and inclusive infrastructure, which is an agenda that's been on for many years. And even though we sort of focus on G20, our mandate is global. So obviously, Africa is one of the countries we're doing work with, and I'll go. I'll go to some examples there. Our mission really, when it comes to supporting sustainable, resilient, and inclusive infrastructure, is really to work on partnership and collaboration. So we're really around sort of knowledge sharing and getting different entities to collaborate, government, private sector, etc. So I'll try to sort of bring a response, I guess, to both the COVID urgency and also the development of the infrastructure sector and the integration of green and digital within that. So first of all, and I think some of the speakers already sort of mentioned that, there's obviously a very large unmet infrastructure need within Africa. We estimated it at around sort of $3 trillion between now and 2040. So even though the green and the digital economy is coming up and taking a larger share of the economy, it's fair to say that infrastructure is here to stay, and infrastructure investment is here to stay. Even in the context of COVID, we looked at sort of evidence across the world in previous crises. Definitely public investment, especially infrastructure, is probably one of the highest sort of fiscal multiplier. So essentially, it's a return on investment from a government perspective. So what it tells us is that even in the context of COVID, and I think some of the other speakers sort of talked about that, the central governments, multilateral banks, and even sometimes sort of local governments will have an incentive to continue to look at infrastructure as a way to get out of the crisis and continue to develop the economy in general. So what does that mean? I mean, does it mean that we're just going to continue to do infrastructure like we've done over the past decades? The answer is clearly no. There's definitely been changes. Some of them have started before the COVID crisis,
Some of them had been sort of created by or sort of accentuated, I guess, with the COVID crisis. But what we're seeing across the globe in Africa is really sort of more focused on green and innovation. And when we say green, that's really around stimuluses and investments that foster long-term transformative outcomes, meaning around sustainability, resilience, and inclusivity. And this is something that's sort of coming from all sort of layers of society, not only government or private sector investors. Essentially, people asking that from governments in general, make those investments more sustainable, resilient, and inclusive. And so obviously the green agenda is very important for that. What we're also seeing as well in the context of infrastructure is that more and more government and investors are looking at technology and trying to leverage technology to make infrastructure investment more efficient, and also even during the operation. So that includes planning, operation, construction, etc. Technology is taking a much bigger place nowadays when it comes to investments. We're seeing that change definitely, completely transforming at an infrastructure. So the question, especially crisis, is obviously there's fiscal challenges. A lot of money has been spent on addressing the urgent issue around health, etc. And so people getting out of job because of COVID. So the governments in general, and multilateral, are really looking at ways outside of the typical sort of financing of infrastructure, and looking at innovation on funding and financing beyond the innovation in technology, and obviously a renewed focus on private investment. And some of the previous speakers sort of talked about the importance of leveraging those private investment in order to create that sort of more sustainable, resilient infrastructure. So what are we seeing there? So priorities have changed. Is the market this? That's kind of the question. And I think it's really a tale of two stories. There's actually more private investment in infrastructure, and actually a very strong focus from the private sector as well towards green outcomes, more inclusive type of investment as well. We're seeing, days after day, announcement in the media, big infrastructure investors, and so big investors in general, really trying to get away from coal and sort of less sustainable type of investment. So we're seeing that. We're also seeing a lot more investment in infrastructure from the private sector globally. The problem is that it's actually mostly secondary type of transaction. So what it means is essentially assets or infrastructure moving hands from one private sector to the next private sector, instead of making those assets more efficient over time. When it comes to new infrastructure, actually that has actually decreased over the past 10 years, which is pretty sad, but that's essentially the reality that we're seeing across the globe. There's actually less investment from private sector actually moving into infrastructure. So is that the same everywhere? The good news is that actually Africa in general has been one of the few markets with South America where things have actually increased slightly. It's not enough, obviously, compared to the needs, but we're seeing some pretty good movement, while in some other regions the investment have crashed. So it's good news. At the same time, we are not seeing yet the change towards investment in sort of more carbon intensive and sort of a more sustainable type of investment that we're seeing in the other markets. So the other markets, the investment are going down, but we're seeing a much larger share of renewables, etc. We're starting to see that in Africa, but not to the same extent. So I think it's really things are moving slowly. Let's put it this way when it comes to the private sector in Africa and infrastructure. So that's one of the trends, and obviously we as an organization in G20 is really trying to look at ways to accelerate the positive trends and making sure that those investment goes to the right type of project. We also seeing, I was talking about technology, and I think that was one of your questions. That's essentially, sorry, I'm hearing some noise. Do you still hear me? Yeah, we can hear you perfectly. Oh, okay. Sorry. Sorry, I'm getting some different noise. Go ahead. In the headphone. So what we're seeing in terms of technology as well, happening in the background.
Okay, that's all right. So technology is also an interesting tell. We're seeing obviously a lot more technology being integrated into infrastructure, as I mentioned, and we're doing seeing that in Africa as well, especially around the water sector. Whether it's sort of sub-Saharan Africa or South Africa, we're definitely seeing that. Actually, this year was the year of the infrastructure technology, InfoTech. That was kind of the focus of the presidency, and so we work with different countries and different technology provider to highlight use cases that could then be used by others. So if you're interested to see what technology can do for infrastructure investment, whether at the planning stage or operational stage, you can look at our website, and we have examples that we can share, maybe ideas that you could integrate in some of the projects. So what else can we do? Obviously, I mean, a lot has been said around sort of the importance of building capacity within governments in order to prepare those projects, to get them off to market. We have done a study across most countries in the world, trying to compare those different aspects around governance, regulatory framework, planning, procurement, etc. And the African countries actually did pretty well, especially around governance, regulations, and permits. Things have been improving, and as I say, the private investment as a result has increased slightly, while in other places it hasn't. So again, I think there's some positive to be an acceleration in sort of capacity building in order to prepare more projects, because again, there's a lot of investment out there, but unless the investor feel, I mean, first of all, have the project available for them to invest in, but also the right sort of environment and the right type of returns. Otherwise, they're not going to be able to come. So I think there's a lot more work that can be done. There's definitely a huge potential, but that requires obviously work around sort of capacity building and preparation of projects. To do this, I mean, as an organization, we've worked with the G20 and Meridiam as well. So just one example, maybe an idea that could be replicated around a program called the African Infrastructure Fellowship Program. And so it's a public-private initiative that was really sort of looking at taking African government infrastructure specialists and really building up their skill through peer-to-peer learning. So they went to Europe, they went through a lot of training, a lot of exchange between themselves, but also with other governments. And I think that in itself is really one of the most promising things, is that if you actually build that capacity within those governments, and given the amount of need and the amount of opportunities in Africa, we do believe that that will contribute towards more investment from private sector and better investment when it comes to infrastructure. And I'll stop there. Thank you very much, Mr. Blas. We are really running out of time. I need to move straight to our last speaker today, Abdou Souley Diop, who is executive partner at Mars. Mr. Diop, are you here? Yes, I am here. Can you hear me? We can hear you. Please go ahead, as we are really exceeding the time that we were given. I would kindly ask you to be as short and concise as possible for joining us. Ok, merci beaucoup. Donc, les principales questions sur lesquelles je suis interpellé sont le rôle des projets de développement dans le digital et l'économie verte, et comment le secteur public devrait intervenir. Je pense que pour moi, il y a 4 axes essentiels où le secteur public devrait montrer la voie. Les 4 axes essentiels, c'est d'abord la régulation et le cadre incitatif. Je pense qu'il est essentiel qu'on puisse avoir un cadre spécifique de régulation, que l'État mette en place la régulation du secteur. Et là, je pense que quand on le voit, ceux qui ont beaucoup fonctionné en termes de économie verte et en termes de digital sont des pays africains qui ont mis en place un cadre réglementaire, que ce soit des autorités de régulation, le cadre qui permet l'investissement dans l'économie verte ou encore dans le digital. Le deuxième point où l'État est attendu,
c'est l'éducation et la culture, mettre en place des dispositifs éducatifs qui permettent d'intégrer l'économie verte dès le départ, qui permet aussi de d'avoir l'éducation du digital à l'école, à la base, la culture de l'économie verte. Le troisième point, c'est ce que certains ont déjà dit d'ailleurs, l'investissement dans les infrastructures et surtout les investissements majeurs. Je pense Well, it seems we have experienced some technical issues, but we will come back with Mr. Diop very soon. So I ask and beg for your patience, and let's hope that we can come back very soon to finalize our new African Business Development Forum. Monsieur Abdou, Monsieur. oui, vous m'entendez? Je vous entendais, oui. Allez-y, allez-y. Je ne sais pas à quel moment ça s'est coupé. Vous pouvez continuer avec votre présentation. D'accord, je vais résumer vraiment rapidement. Je disais que l'intervention de l'État pour développer les projets en matière d'économie verte et de révolution digitale en Afrique doit être axée sur 4 points essentiels. Le premier point, c'est le cadre de régulation et le cadre incitatif. Il faut que, on a parlé tout à l'heure de transparence, de gouvernance, il faut que les États et les acteurs publics mettent en place un cadre régulatoire qui permet justement d'adopter le digital, d'adopter l'économie verte, de le développer et d'investir dedans. Deuxième élément, c'est en matière d'éducation et de culture. Il est essentiel qu'on puisse mettre en place un dispositif d'éducation qui, dès le départ, intègre dans les cursus le digital, intègre dans les cursus l'économie verte. Le troisième élément, et certains de nos copanélistes l'ont dit, c'est l'investissement dans l'infrastructure.
L'infrastructure est souvent défaillante dans beaucoup de pays africains et il est essentiel qu'on puisse avoir tout le cadre infrastructurel qui permet justement, que ce soit pour la révolution digitale ou pour l'économie verte, qui permettent de pouvoir s'y plugger. Je prends des exemples. Aujourd'hui, tous les investissements importants dans le mix énergétique au Maroc constituent un socle pour l'adoption de l'économie verte. Et pareil, les investissements dans des backbones en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest ont permis de donner un cadre pour développer le digital. Et le dernier point où l'État est fortement attendu, c'est en termes de propre adoption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État doit donner l'exemple. Les acteurs publics doivent donner l'exemple en mettant en place des dispositifs qui leur permettent de renforcer le digital. On l'a vu durant le Covid, beaucoup d'accélération de la digitalisation de l'administration qui permettent justement à tous les acteurs de s'y inscrire, mais aussi l'adoption des économies vertes pour pouvoir créer cette dynamique à partir déjà des pouvoirs publics. Et tout ceci, bien sûr, ne peut se faire que dans un cadre important d'implication et de synergie avec le secteur privé. Et cette synergie avec le secteur privé passe notamment par des partenariats publics-privés, par l'incitation au secteur privé pour investir et par la création d'environnements qui permettent au secteur privé national et international de pouvoir investir dans ces différents secteurs qui sont essentiels pour le développement de l'Afrique. Voilà, comme on est à court de temps, ce que je voulais dire en résumé et compte tenu des problèmes techniques que nous avons eus. Well, excellent, Mr. Diop. Thank you so much for this presentation, because it is the best wrap up to to express the conclusions of this very interesting session. You mentioned legislative reform. What is the role of the public sector in pushing and supporting investments into the digital and the green sectors? Legislative reform, education, infrastructure, co-ownership, and cooperation with the private sector. I think that this is an excellent conclusion for this session, which has been highly interesting. Unfortunately, as you can see, due to the very interesting presentation of the different speakers, we run out of time. But I would like to thank them all because they not only stick to the time, but they also contributed with innovative ideas to the debate. And I would like to recall the discussion I had maybe 3 years ago with the general coordinator of SCAME, when he told me, Roger, we need to change this NAF, the so-called before, or the formerly called North Africa Business Development Forum, needs to become now the New Africa Business Development Forum. My first reaction was, well, why? If it has always worked as North Africa, why we need to enlarge the geographical scope? Well, I see it clearly, basically because the future of North Africa and the future of the Mediterranean region is also so it's not only in its partnership with Europe, but it's also in its partnership with the rest of the African continent. And sectors, critical sectors like green economy, digital economy, 4.0 or the fourth industrial revolution, as I like to call it, are these critical sectors that should help us build more inclusive, resilient societies in Africa for the future. So thank you very much for being here with us, and I look forward to seeing you again around. And now I will hand over the screen to the moderator of the next session. Thank you.